Okay, magandang umaga po. Isa po sa napakahalaga pa pong topic sa ating electrical circuit ay ang current divider rule. So, merong formula po ang current divider rule na I sub 1 is equal to R2 over R1 plus R2 times I sub S. Yan. So, meron pong mga formulang ganyan. Or I2 is equal to R1 over R1 plus R2 times I sub S. Yan, meron po tayong formula niyan. Kaya halimbawa, meron tayong circuit I sub S. Meron tayong dalawang resistor, R1 at R2. So, meron tayo ditong I1 saka I2. Okay? Then, syempre, meron kang source, current source. Kaya halimbawa, meron tayong current source na 6 milliamperes. 6 milliamperes yan. Yung R1 natin ay, sa halimbawa, 2 kilo ohms. And then, R2 is equivalent to 1 kilo ohm. So, yan. Halimbawa, yan ang ating given. Pwede natin yan masolve using analysis ng electrical circuit. Paano? Kunin natin yung ating R total. Paano natin makukuha si R total? So, since itong pong dalawang ito ay nakaparallel, so, R1 times R2 over R1 plus R2. R1 natin ay 2 kilo ohms times 1 kilo ohm all over total is 3 equal to 2/3 kilo ohms. So, meron kang 2/3 kilo ohm na resistance. So, total resistance yan. Pag pinag-combine mo na yan, total resistance mo ay 2/3 kilo ohms. And then, I sub S, given naman si I sub S, makukompute natin si B sub S. B sub S is equal to I sub S times R total. I sub S is equivalent to, binigay natin 6 milliamperes, times R total is 2/3 kilo ohms. Okay? 6 divided by 3, 2 times 2, 4. 4 volts. Meron tayong 4 volts. So, kung given na yung 4 volts, 4 volts to, syempre nakaparallel si voltage sa R1, 4 volts din yan, voltage sa R2 is 4 volts din. So, pwede natin sabihin na B sub S, or yung ating B total din, equal to B1 equal to B2. Parallel lang kasi sila. So, makakompute na natin si I sub 1. I sub 1 is equal to V1 over R1. Ang V1 natin equal sa B sub S, so 4 volts, over R1 is 2 kilo ohms, equal to 4 divided by 2, 2 milliamperes. I sub 2 naman, equal to V2 over R2, since V2 is equivalent to V1 din, so 4 volts over R2 is 1 kilo ohms, equal to 4 milliamperes. Okay? Tignan natin kung tama. Using KCL, I sub S is equal to I1 plus I2. So 6 milliamperes equal to 2 milliampere plus 4 milliampere. Diba? Tulad lang sila. Pero paano nangyari yung formula na I1 is equal to R2 times I sub S over R1 plus R2. So, dito, papakita na natin dito. Since B sub S is equal to I sub S times R total. Okay? And then, R total is equal to R1 times R2 over
R1 plus R2. Okay? So, para makuha natin si I sub 1, kailangan yung B sub S makuha natin kasi equal lang naman sa B sub 1. So, B sub 1 over R1. Ano yung B sub 1 natin? Equal din sa P sub S. I sub S, R total over R1. Equal to sa I sub S, R total is R1 times R2 over R1 plus R2 times I sub S over R1. Yun. Ito yung R total natin. R total to. And then multiply natin ng IS over R1. IS over R1. So mangyayari, cancel si R1. So matitira na lang ay R2. So magiging tulad na siya ni R2 over R1 plus R2 times I sub S. So yun na. Kuha natin. O sige nga, ilagay natin yung ating mga numbers na binigay natin or given natin. R2 is 1 kilo ohm. And then R1 plus R2, R1 is 2 kilo ohm plus 1 kilo ohm times I sub S is 6 milliamperes equal to 1/3. 1/3, 1 over 3. 6 divided by 3 is equal to 2 milliampere. So, diba tulad lang? Parehas lang. I2. I2 is equivalent to R1 over R1 plus R2 times 6 milliamperes equal to R1 is 2 kilo ohms plus all over 3 kilo ohms, 2 over 3. So, tatimes to lang natin to. 2/3 times 6 milliampere is equal to 4 milliampere. Diba? Sagot agad. Napakadali. Hindi na natin papahirapan ang ating buhay. Kunin mo na agad yung ating formula. Formula I1 saka I2. Okay? So, maliwanag po yun. So, maraming salamat po sa inyong panonood at paki-subscribe and like and comment na rin po kayo kung meron po kayong mga gustong topic na ipa-solve sa akin about electrical, gagawan po natin ng video yan. Maraming salamat po sa inyong lahat.